She leads a team that collaborates with the Karnataka state government and civil society organizations in the combat against human trafficking. Ms. Pratima has worked with the district administration and the police department, particularly anti-human trafficking units, in several successful rescue operations that resulted in the rescue of victims of bonded labor and human trafficking. Recently, she has worked with the local government on 2 major rescue operations in which more than 300 men, women and children were rescued. She has conducted capacity building sensitization programs for various government officials across Karnataka, members of civil society organizations and academic institutions. Madam Pratima, I welcome you and I request you to take over the session. Thank you, madam. Once again, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I don't want to stand behind the podium and continuously just, give a lecture. I think we can keep it interactive. I really want to know, ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್, is it effective? It should be of help. You can't, it shouldn't be like ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, okay, 1-2 hours they told us, they gave us attendance, now we're going, let's go back to our classes and assignments. It shouldn't be like that, no? Before I start off, just one thing. How many of you all really enjoyed, or, okay, forget about enjoyed, like the session, the previous session? Other than the faculty, I know I did notice the faculty were very engaging. The students, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Did you see there were so many things? Unfortunately, you know what, for me also I'm restricted movement. I have this, I can't come there, but I'd like to interact. So first of all, no, ground rules is just feel free to speak up. If you have any doubts, questions, raise your hand and we will answer. If you want me to stop somewhere, idu sariga artha agilla mattomme heli also is fine. Only thing is, if you are getting a call, please step out and then answer, because the others also listening. Let's not be distracting. Okay. So Mahesh Kumar sir's session was really helpful. He in fact told us a lot of things. In fact, nimgella, if sometimes we all tend to imagine, when we're hearing things and listening. So you can even imagine how we went on a rescue operation. So avella time iddaga, samya iddaga, maybe individual colleges, if you all organize any program, we can even, bring those actual photos and share with you what these things, like, rescue operation andre hegirutte, heg ಮಾಡ್ತೀವಿ and all of that. So we'll definitely do that. Data points anta ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, whatever we do, we want to know what's happening. So 2 things from his session, important things for us ಅಂತಂದ್ರೆ, trafficking is happening everywhere, and ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, it has happened, people do that, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, someone who we know, ಅಲ್ವಾ? It is not ಅಪರಿಚಿತರು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, somebody whom we know. So that's the first thing to be alert, okay? And I will talk about session. So that is one thing that I picked up from his session. Also, it is not just the police department, alva? You saw so many departments. I'll talk to you about yarar irbeku, yava form of trafficking ge yava stakeholder irbeku. All of that we can talk about, but for us as students, we have to be vigilant. Even like I can imagine myself, sitting in college lectures like this without knowing trafficking andrene ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, bonded labor andrene ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. First of all, itke factory ne visit ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So it is something that these opportunities, I think you all are really privileged ಇಂಥ ಒಂದು session, other than your syllabus. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು you finish your syllabus, write your exam and go. Yes, of course you need that knowledge, but other than that, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಅಲ್ಲಿ FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, can I go and complain, can I be safe? So ಇವೆಲ್ಲ, I think it was a very wonderful session. With that, let's get into our session. So firstly, human trafficking ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್, ಐ ನೋ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆಲ್, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, when did this law come about? Okay, so we talk about a particular law, okay, for human trafficking. There is one particular law, right? Now we call that section 370. Okay, now when did this come about and what happened? ಏನಕ್ಕಾಗಿ ತಂದ್ರು ಇದನ್ನ? I'll just start with this. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, it's just that you have to refresh your memories ಅಷ್ಟೇ. All of us know about it, 100% sure. There's something that happened. ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಕೇಮ್ ಅಬೌಟ್.
law against human trafficking, law to combat human trafficking. ಯಾವ್ದದು, ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅದು? It happened in Delhi. Now I can hear some noises. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, why? There's no right or wrong. Just say whatever you think. Somebody said already. ಅದೇ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Nirbhaya case, yes. So that was one case which shook the nation. In fact, one sad thing, good thing is that we have a good law now. Adar ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. The sad thing is that ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು for something like that to come. Something so unfortunate had to happen for a law to come about. ಅದರಲ್ಲಿ before that particular section of the Indian Penal Code was always there when the Indian Penal Code came. ಅದು ಏನಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ buying and selling of slaves. Okay, just imagine that was happening, and so our section ittu. Adada nantara, after this particular case, one Supreme Court set up a Verma commission. Okay, there was a commission set up by stakeholders, and that our commission report kotru Supreme Court ge. Andre idanna hege tadegatbodu, how can we protect our people ant heli. So adralli they have given a clear definition of human trafficking. Human trafficking andre enu? Nowadays, you know what happens, we think of, like, one person can be thinking of human trafficking as something else, another person can interpret it as in a different way. But what all of us need to understand is there is a law, and what does that law describe? We'll go by that. So I just wanted to start off with that. Before that, we have I wanted to share this. Dr. P.M. Nair is a retired IPS officer. So in fact, when we get a chance, we can also have him. He loves to be among students. This is his favorite stakeholder. So he thought, and he brought about this concept of involving students. Because students, often we think, okay, they are part of a community, but they are just there, they will study and they will go back. Anta hage ittu. And these awareness programs used to happen. But involving them is something that he thought of. Why can't we involve them? Why should we not involve them? Then he brought up a process. There are several states which have successful models. In fact, they are working closely. Namma NGOs galginta hechagi students are working with these government officers on these issues, and there are various things that they have been doing. So that is something that we wanted to talk to you about. And then another important thing, creative discovery, critical inquiry, and active participation. Ivella, this seems like terms that we read in our textbooks, right? But simple things these are. What are they talking about for us other than our syllabus to understand? Iga, knowledge is something that we need to equip ourselves. Idallade neevu, when you graduate, when you go out, there are a lot of other things that you will learn. Life will teach us, experiences will teach us. Adralli, it's important for us to inculcate that critical inquiry. Sir ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಒಪ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ. So inquire, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ, whoever is telling you, ask them, so to understand better. And then active participation is something that we all know. We will tell you exactly how you can actively participate going forward. And then this is a little bit about ಈ HTC ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Like all of us have come now, ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆಂಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you all see it clearly? No? Yes? Okay, partially I can see some hands. In case you can't, I can repeat it for the benefit of others. Balanced mix of productive environment, generate public awareness, and sustainable student-led movement. See, there are key words only I'm telling. Okay, navella ottige seri, we will work together and to create awareness. Main thing ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ to understand what this is. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? There was one question about ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And did you notice that important point that he mentioned? The color of the person who was begging ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸರ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯು. We have to understand these things, nuances. So understand that and generate awareness. ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು we have to make them alert, aware about this. This is again objectives. ನಿಮ್ಮ objectives ಏನು? HTCL club ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ. Now a club has been launched. What are your objectives? What should you do? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು? Understanding the complexity. Actually human trafficking is
in a way complex, but we will give you like a formula to understand that. So understand the complexities and nuances. Simple things like trafficking ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. So who contacts you first need not be the only trafficker. For example, I'll just take Mahesh Kumar sir's example. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ದ ಗರ್ಲ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರೊಬ್ರು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್. ನಂತರ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್. ಆ ಹುಡುಗನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸು ಇರೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆಲ್ ಕೆನ್ ಡೂ. From so many colleges, we are all there. Now each one of us can go back to our own college. Imagine the number of people that you have in your own colleges. And if you can do one awareness program, you know, something that can make them understand. So imagine, you know, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ to public also. We did one program in Bangalore ರೂರಲ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂತೆ ದಿನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನು ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಒಫೆಂಡರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಯು ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆಮ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ also you can do. I mean, each one of you all can do that. Other than that, yes, student voices. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ activate student voices. Always remember, you all are the voice for the voiceless. Voices does not mean ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. These days you have Facebook, you have Twitter, you have Insta, you know, you can just put a post. Say for example, July 30th is a day against, World Day Against Human Trafficking. So we all observe that day, okay? On that day, you can put a simple post on your WhatsApp status. I'm sure by now from morning, so many of you all would have changed your status already. So hagagi, simple things where you can tell people about this. So you can even do that. The last two are prevention and ensuring safe communities. Prevention is something that you can always do. For example, beggary instance ತಗೊಳ್ಳೋಣ. In a particular signal, there was something suspicious. ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ they have complained. Imagine they were rescued, right? And the offender was running this racket was punished. You would have saved 2 lives there, alva. And avunu innobru ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So one more thing that I wanted to share was we did one rescue operation. This is in Bangalore city, okay? In city ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಕೆಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪೆನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ, ತೊಳೆದು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಯೋರ್ ಈವನ್ ATM machines are made out of plastic. It'll go for that. Some others will go for dolls, ಗೊಂಬೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರು 14 ಗಂಟೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ Bihar is another state in the northern part of India ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು they brought children and young adults. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಇಸ್ ಅ ಓನರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇದ್ದ, ಬಟ್ ಅವನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಂಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿ, ನೋಡೋಣ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಠಾಣೆಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 AM in the morning. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ 5 o'clock, 5 PM. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಾಗೇಷನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 2 AM ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ದೇ ವರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ
he is a person, okay, main person. ಚೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ he brings people from across North India for 1 month. In 1 month 200 children. How many people? 200 children this one man brings. And ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ he was the same trafficker in 4 other cases where again children were involved. So ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾಫಿಕರ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮೀ 200, 400 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ 200 ಜನ ಬೇಕು, ನನಗೆ 30 ಜನ ಬೇಕು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅವರು, ಡೂ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ as well. So protecting our community also is important. I'll talk about cases later. Can we skip on to the next slide, please? Yes. We were talking about third largest profitable business. So you can imagine, illi ಸ್ವಲ್ಪ numbers ಇದೆ. Whoever is good with numbers can actually estimate how much profit they make. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So if you look at that, the first few numbers are ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು forced labor, domestic work, slavery ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, these are global numbers. ಅದರಲ್ಲಿ 40 million people globally are in slavery. So slavery ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ forced labor, domestic work, sex trafficking, all of these are parameters under that. ನಾವು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ, ನಾವಿರೋದು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಲೋನ್ 15.5 million. We are not talking about thousands or hundreds, we are talking about millions of people. Then we talk about this multi-billion dollar industry. So human trafficking generates about 127 billion a year. If you can imagine what this number is, it's not in millions. If you can convert it into Indian rupees, you can understand how many thousands of lakhs of crores of money is being exchange. Even right now, navilella kutkondu session kelta idivi. How many of us know now, if there is a tracking system like that globally, they probably would be tracking now ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಬಟನ್. So that's the kind of industry that we're talking about. 127 billion ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2/3 of the amount comes from sexual exploitation. That's the money that they're making. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, there were some questions also. World Health Organization estimate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10,000 kidneys are traded on the black market worldwide annually, and that too you can look at that, more than 1 every hour. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಸಂಬಡಿ, ಯಾರಿಗೋ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಈವನ್ ಆಸ್ ಯಂಗ್ ಆಸ್ ಬೇಬೀಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್ ವೇರ್ young children were being trafficked for this. Also adoption, on the garb of adoption. And people, and this is not just interstate ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, this is happening even international borders. Now it is beyond India, Nepal, Bangladesh, even the US. So adoption case was from India, between India and US. Adralli doctors were involved, nurses were involved, ಮತ್ತೆ hospital staff, housekeeping staff were also involved. So ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ this is happening. Next, ಇದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ 4 ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 4 ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1.8 million children are exploited in the commercial sexual trade. Children, I mean, we're not talking about adults, below 14 we're talking about. And then 10% of all transplants, organ transplants, including lungs, heart and liver, are done via trafficked organs. Andre, it is not come via legal procedure, trafficking agi bandiruvantaddu. So you can imagine eshtra mattige aagta ide idu anta heli. Next.
Now let's look at Karnataka. Globally ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ. This is our National Crime Records Bureau data. This is the previous one if you look at the sources. This was also published in the newspaper. Karnataka ranked 3rd in the country. This is something for us, ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 94% ಆಫ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, now let's look at what is this IPC 370. Trafficking ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು IPC 370 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? If you look at the Gazette document, it's a large one, but simple things. 3 ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's a formula for you to understand. There should be 3 things. One is act, one is means, and the other one is purpose. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3 things ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will know the act by heart. Tomorrow you can also come and do one session. ಸೊ ಏನಿರಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು 2ನೇ ವಿಷಯ. 3ನೇದು ಏನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, ಆ ಉದ್ದೇಶನ, ಅಥವಾ ಇವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನ. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ 370. Now, ಇದರಲ್ಲಿ very simple example. Shabin, can we move to the next slide, please? Yes. So let's look at this. Whoever act, ಯಾರನ್ನು ಇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. It says whoever, anybody has done. They have to, the 5 points you remember: recruits, transports, harbors, transfers or receives. So like I said, ನಮ್ಮ ವರ್ಮಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ once this was amended in 2013, in the year 2013 the section was amended. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ, ಅವರು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ರೆಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಟುಮಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಯು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 3ನೇದು ಹಾರ್ಬರ್ಸ್. ಹಾರ್ಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಕೇಸಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಶೀಸ್ ಗಾಟನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೀಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹೂಮ್ ಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಯಂಗ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಇಫ್ you've seen that the movie ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಾಥ್ಯಾವಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ ಹೆಸರು. ಇನ್ ದಟ್ ಇಫ್ you've seen, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ಟನ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್. ದೇ ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ದ exploitation that she has to go through. Sometimes what happens, they are also given steroids, for the girls. Not just young girls, even sometimes young boys are also nowadays. That is also highly increasing, especially after our lockdown and unlockdown. Pandemic bandadmele that is happening. Now it is also happening through the dark web, even online. Somebody is asked to do something, and online somebody else in some different country is enjoying that. So ee reetinu aagtide. So harboring is a place where they prepare. Sometimes they can give steroids, sometimes they can even give them good food, batte ella hakkolakke, they kind of preparing her to be happy, to look better when she is ready to be sold to a particular customer. So harboring is not that somebody might tell you, illa madam, iವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಯಾರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಅಂತೀರಾ? ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ನ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಇನ್ ಲೇಬರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್,
this is very common, easy to understand. In labor trafficking, what happened? Odisha in the Karnataka has a destination place. So, they will bring lot of people. And certain parts of Odisha, avrige bara pradesha avella. So, hagagi avrigal kelsa iralla, employment iralla. So, ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಾಮಾಂಜಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಒಂದು 10 ಜನರನ್ನ, ನಿನಗೆ ಈ 2 ವಿಲೇಜು, ನಿನಗೆ ಈ 2 ವಿಲೇಜ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀನು, ಅಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಕಾಂಟಾಬಾಂಜಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥದ್ದು. Even if you go, you can get in touch with us later if you want to go. I mean, it is quite risky, but you can see that alli ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ they bring thousands of people and then they are given, men are given food, alcohol, women are given food, clothes, children are given good food and toys. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 3-4 days. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ನಾವೇನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅವರ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ, ಆಧಾರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್, ದ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಫೋನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ in the railways. So we are working with them particularly in the major cities. So alli ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ you can see people being trafficked like cattle and sheep van ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. And in Bangalore city there is a particular railway station called the city railway station. Okay, it's called KSR railway station. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ in the last few years more than 3,000 people have been rescued from trafficking just from one railway station. You can even go there and check, talk to the officials there. So that's the kind of trafficking that we're talking about. So you can even consider working with them as your stakeholder. Now those are the transport harbors part. Transfers ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮೇಡಮ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ಸೋ ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಎವರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. That is very common. ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ we will do this to you, we will kill your parents, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, all of that. So sometimes it's that. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. Then using force or other coercion, using a particular force, their physical force also or otherwise also, and taking them into this. Then we have abduction. Sir ಹೇಳಿದ್ರು, even missing children right now we're looking at as kidnapping and abduction. Lastly, abuse of power. ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್. ಫ್ರಾಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಈವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವರ್ಕ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ to achieve consent. See, one thing we have to realize, say for example we are also vulnerable, somebody is planning to traffic us. Okay, ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು is a different thing. I may not directly go with him. That's not an easy route ಅಲ್ವಾ. The easy route is ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಮನಿ. ದಿಲ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾ, ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ TB, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸನೇ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಸರಿ ಕೆಲಸ ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಫೀಲ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಥರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್,
ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 370 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ HTC is all of us should know what is trafficking. ನಾಳೆ ದಿನ somebody comes and asks you, your own classmates may come and ask you, hey, you went for this program, ಹೇಗಿತ್ತು, what is trafficking, ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ you should be able to tell them ಅಲ್ವಾ. ಏನೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರು 370 ಅಂತೆ, ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ನಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Just don't be like that. Understand what this is, because you know this is the main foundation. So ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, we will try to give you soft copies also, because I don't know if the screen is clearly visible. We'll give you soft copies. So ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, the law clearly says or ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದ್ರೂ it is trafficking. Either recruits using force or coercion for exploitation is trafficking. Harbors abuse of power and there is exploitation is trafficking. Any one of those combinations, you know, is trafficking. So this is what IPC 370 says. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ 370 ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯುನೋ that also sometimes become exploitation. But the law clearly says something. We can't go by what we think is exploitation, alva. So what does the law say? Can you go back, Shabin, to... Yeah, just hold here, just be there. Exploitation, any form of physical exploitation. Okay, any form. So that is something we have to consider. Any form of sexual exploitation. Okay, sexual exploitation irbeku. Moornedu, any form of slavery or practices similar to slavery. Okay, it could be bonded labor, child labor, beggary. Nowadays there is something called bitti chakri. How many of you all know bitti chakri? ಹೆಂಡ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯು ಆಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್, ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ನಿನ್ಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ? We won't know. But in today, 2022, as you and I speak, now people are doing bitti chakri. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿ, ಫಾರ್ ನೋ ಮನಿ. You can go, there are almost 6 to 7 districts. ನಾವು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, which the Karnataka State Human Rights Commission had asked us to do a in-depth study. So we did a study on this particular practice and then to see, ಇದು ಯಾವ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇದೆ? So everyone is busy following, and ಅದು ಇವತ್ತಿಂದು ನೆನ್ನೆದಲ್ಲ, from centuries. There is in one particular village, ಒಬ್ಬಾಕೆ ಇದ್ದಾರೆ, she is more than 70 years old. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇವರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ವಿಲೇಜಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ even that kind of practice is similar to slavery. By the way, right now the National Human Rights Commission got involved and that is also abolished. There is a state government order one bandide, but I'm just saying these are also practices. Now all of this are forced removal of organs, physical exploitation, sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, and the last one is forced removal of organs. Idishtu matra exploitation al baruvanthaddu, so just keep that in mind. Lastly, a lot of people might tell you, ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. So the explanation under section 370 in the gazetted document, if you see section 370 allo, the explanation kottidare. Second explanation, what does it say? The consent of the victim is immaterial. Whether the victim says yes or no, that is immaterial to determine the offense. So hagagi you can go ahead and not go by such people who are trying to, you know, bring these doubts in your minds. Next one, we look at the constitutional provisions, Article 23. How many of you all Googled and saw, or I don't know if network, how the network works here, or if you all didn't Google, Article 23 is here, prohibition of traffic in human beings and forced labor. I really wonder how, you know, the kind of wisdom namalli nama forefathers gittu, especially the drafting committee to write this. In 2022, ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, they did it back then about this. Article 24 talks about prohibition of employment of children in factories. And then 23 is amendment 370. Please remember, when we started out, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದ IPC 370 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. And then there is a bill that is being currently considered in the Parliament, upper house,
So that also will come on trafficking. That is an upcoming law, but you can only remember the first three things. Always remember, namge when we speak, say for example, nale the club goes and does a program. If someone's asking you based on what, you have the provisions from the constitution and the laws itself to work on such things. So hagagi please do not hesitate in yavade ಒಂದು inhibitions ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಕೇಳಬೇಕಾ. Please don't have any inhibitions while doing such things because the law provides you adequate backup. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. Next, this is something to find how many of us are still with me ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ yes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So behind me, if you all can concentrate on the slide. See, now I'm seeing ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ I can actually count. I can see the heads and all behind. So there is something in the slide, hidden animal ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I wish it was a little more clearer, but I think it's good exercise. Anyone from behind? If you want to come ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಆದರೂ you can come and see, not an issue. Hidden animal, at least ಏನು animal ಅಂತಂದ್ರು ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಹಾರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮರದ ಮೇಲಿದೆಯಾ, ಬೆಂಚ್ ಮೇಲಿದೆಯಾ? Snake? Where is the snake? Okay, one option is snake. Baki? Lion. Somebody can see a lion, somebody can see a snake. Wow, amazing. I am very confident with the anti-human trafficking clubs here. Okay, there's one more option, cat. More option ಆಯ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇದು. Don't just give options now. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? Come, if you all want to come and see in the front, you can come and see. Left ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Nowadays you can see this also on Twitter. A lot of people post these things. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಅನಿಮಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, we'll see which college gets the animal. Lion, snake, cat. What are the other options? Lion, snake, cat. ಹೇಳಿ. Fox. Great. Where is the fox? Something, just whatever you can see. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ರನಾ? ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಾ? ವಾವ್, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ನಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ there is a fox. Can anyone see? ಲೆಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು there's a wheel, there's a you can see a that trolley kind of a thing. ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ fox? ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, come, it's okay. It's all for fun, don't worry. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಬಾರಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಅದು ಆನ್ಸರ್, just try. Okay. Fox ತೋರಿಸಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ she showed where the tree is cut. Okay, now let's see where it is. How many of you all want to know where it is? Okay, let's see where it is. Oh, congratulations, whoever spotted it. Somebody already spotted a cat. I'm not going to give it to the first bencher because they're very close by. So whoever said it from there, good job. So there is a cat. So okay, great. So people are with me. I'm very happy. Oh, parvagilappa. Ishtottu 370 artha agide. They are with me. Okay, let's move on, guys. Okay, let's stick to this one. What are the forms of trafficking anta? Okay, if there is a question in your mind, what are these trafficking gottu? A trafficking adiyalli ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಏನೇನನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ,
Sexual exploitation is one of the common forms of trafficking. Traffic ಮಾಡೋದು ಈ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ mainly. Second one is bonded labor. Okay. Then the third one is child labor, child marriage. Child marriage was more after the pandemic. Child brides anta in certain parts of ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ and certain parts of the northern parts of India, child marriage, child brides, organ removal, beggary. Adults also could be, forced to beg, beggary, and child beggary. If you can go near malls and see also, you will see people, begging. It's particular seasons. So just remember this. And yelladu illegal. All of these are illegal under these specific legal provisions. Next. Okay, people were asking questions. Actually, this session first mugsi Amel Mahesh Kumar sir kelirbeku. What is sex trafficking? Oh, now it's behind me, so people will see that. Okay, we will move on instead of asking you all. So sex trafficking, remember components. So yellavannu we have tried to keep it as a formula. 370 act, means and purpose. Understand that this is sex trafficking. So any person, child, minor, major, yare agirbodu, trafficked for, sexually exploited or abused for financial or material gain. Okay, that is the legal definition, is sex trafficking. Now sexual exploitation in the form of prostitution, sex tourism, online sexual abuse, pornography, forced or child marriages. Please remember, I know a lot of these are hush topics. Okay, a lot of people do that, but you have to be aware, sex trafficking is not just in a brothel, a minor being abused. All of these come under sexual exploitation. Anyone can be in that. We recently had a case in which the offender was only known in an Instagram account. He has been doing this only through an Instagram account. And it took us weeks to, even yaar itanta identify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತು ನಮಗೆ. To find out. So please be aware of what personal information you give out, everything on social media as well, because all of these things are happening now. Next. Labor trafficking. Labor trafficking, remember, it is for the economically weaker sections anna exploit ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Okay, and under this, either an advance is given, there is a caste obligation, economic obligation, ಅಥವಾ generational bondage. ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And then social obligation. ಇದರಲ್ಲಿ somebody's freedom is forfeited. Freedom of movement, minimum wages, freedom of employment, freedom to sell at marketplace. Don't remember only illiterates, people who do not know anything ಮಾತ್ರ ಈ situation ಇರ್ತಾರೆ. Lot of people, lot of companies also can put people under this situation. You may not even be aware of these things. Okay, ivella namma hakku, it's all our constitutional right. Freedom to move in our country, minimum wages, freedom of employment, and freedom to sell at marketplace. Okay, minimum wages. Let's look at minimum wages. Okay, remember, Karnataka government, every state notifies every jobಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಸೇ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್, ಯಾರನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ? Per day a person is getting today in 2020, when we are talking about all of these digitalization and dark web and cryptocurrency and bitcoins, people are still earning for 90 rupees. In our cases, in the same cases where rescue ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, their per day wages was less than 50 rupees. Some people work for even no wage. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ವಿ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೋ, the part where you put on your shoulders, and the zips that are put by children. ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 500, 600 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಏನೋ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ಏನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 children only doing this. I even have some videos that I can show later, doing these backpacks. Even footwear, ಒಂದು ಫುಟ್ವೇರ್
ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆ ಮಗುಗೆ, ಆದರೆ ಏನು ಭಯ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ದೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಐ ಗೇವ್ ದಮ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಬರಿ, ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೆಶೆಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದ ಮೆಶೆಟಿ, ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಚರ್ ಶಾಪ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಓನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇ ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಡೀ 6 ತಿಂಗಳು ನೇಪಾಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೀಜರ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆನೇ ಇರೋದು. These are real life incidents. It's not like some story or it is not a movie. It is still happened in a place where we rescued them. So in CWC ಬಂದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Then the other case that sir spoke about also was like that. And then ಅಗರ್ಬತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ನಾವು ದಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Can anyone tell, even those were made by trafficked people? There is this big company which I do not want to name, is big in the market. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಗರಬತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 106 ಜನರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ. ಒನ್ ಬಾಯ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್. ಸೊ 20,000 ಹಣಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಂಡಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಅಗರಬತ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೋ ಇದೆ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಲ್ಕೊಬೇಕು. 106 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಬಟ್ಟೆ ಬರೀ ಏನೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಒಂದೊಂದು ಚೀಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಶರ್ಟು 2 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೋಟರ್ ID, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟೇ. ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ರೋಡ್ ಹೊರಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಡ್ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದಂಗೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಲ್ಸೋ ಈ ನಡುವೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇಫ್ ಯು ಸೋ ಡೆಸ್ಪ್ರೇಟ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, there was one room, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ there are Rottweiler dogs. ಓಕೆ, ದರ್ ಆರ್ ರಾಟ್ವೈಲರ್ಸ್ ಡಾಗ್, ಒಂದು 6-7 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಮೂಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನೇನಾದರೂ ಮಾಡೋ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಪರ್ಮಿಟ್ ಯು, until I get all the profits. That's the intention. So even that agarbatti also, we've also rescued boys from Panipuri industry. ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ದೇ ಕೆನ್ ಬಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎವರ್, ಟ್ರೈ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಹೂ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಬಟ್ ಇವರನ್ನ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ. We'll see how what happens and what you find out. You don't need to ask them much. ಯಾವ ಊರು, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ, simple things just to understand. Just try to see what happens. Even there, this is possible. Next, ಕಾಮನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗಗಳು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಬ್ರಿಕ್ kilns, rock quarries and construction. It could be any construction, apartments, it could be hospitals, it could be buildings, any kind of buildings. We've even done rescues where they were building college hostels and hospitals.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇರ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾನಿಪುರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂರಿಯನ್ನು ತಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಸಂಜೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆನೋ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪೂರಿ ಸಪೋಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಕೋವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. Then agarbatti factory, I don't know if you can see that clearly, that is the agarbatti factory that I was talking about. ಆಮೇಲೆ illegal sand mining, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅದು ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶುಂಠಿ ತೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದೆನ್ ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್, ವೇ ದೇ ಮೈನ್ ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಸ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ in certain states. Then so that is common industries. Lastly, organ trafficking, any person, child or adult, trafficked for the purpose of removal of organs, andre avara permission illade avara organs anna avara body inda tegiyuvantaddu, forcefully remove that through exploitation, that is organ trafficking. Forced beggary is an extremely widespread one. Some form of whom are also victims of organ trafficking. Yes, we have seen that. ಎರಡು forms of trafficking in one case. ಒಂದು ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸಿಲ್ಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಆ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕುಕ್ಕೂನನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಹುಳವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗೂಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಗೂಡು ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ವೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ 1 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಸೊ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕುಕ್ಕುನ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಹುಳದಿಂದ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೂಟೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ, ನಿನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ, ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಿನಗೆ 60,000 ಕೊಡದೆ ನೀನು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಇವಾಗ 60,000ಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಶೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ವನ್, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಅವರ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಅವಕಾಶ? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸರಿ, ನೀನು ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ಬಿಡು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50,000 55 ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಡು, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಸೊ 2 things ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these are some of the offenses, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ 370. Can you go back, Shabin? Yes, this one. Up to 7 years. Heinous crime ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Because the punishment is rigorous, and if suppose I am caught doing trafficking, ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, FIR ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, up to 7 years. If I traffic a minor, one minor or more than one minor, up to life imprisonment. So the sections are also quite stringent punishment in this. This also is something we'll send you a soft copy. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ this information you will get. Next. Keep moving. This is the last thing. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ 370, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್? ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾನ್ವರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. What we have done now is identify nodal department, either social work, sociology, law, any department it could be. One the nodal department irbeku which runs this anti-human trafficking clubs. Okay, we want it should have one professor and a student coordinator, somebody who's taking in charge for everything. Ellaru ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ellaru ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, so we need some nodal person to drive this. So please make sure there is one professor and a student coordinator
part of that. Second thing is connect with the following bodies to be part of the HTC. So ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್. Who should be your advisors? There are people in the government. District Legal Service Authority. Every district has a district legal service authority. They have paralegal volunteers. Please bring them into your college. Invite them to your college and have a discussion with them. Secondly, the local police station. Iga hege Mahesh Kumar sir bandro, hageye your local police. Try to bring them also, involve them into your discussions. We have child line. Child line, I would say, is like the lifeline. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಐ ರಿಯಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. Then representatives from DWCD, nimma DCPOs and CDPOs, just bring them in. Go for a visit to one of these shelter homes. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ, ನಾವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟಾಕ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಗೆಟ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ more about these things. Then RPF, I would really request you to work with this. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದೇ ಏಕೈಕ ವಾಹನ ಇಸ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಎನಿವೇರ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಎನಿವೇರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತೌಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 20-30 ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ ಮಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ from Coimbatore to Mangalore as well. So hage trains are a major mode of transport. So transport is one of the act alva, so you can work with them. There is a university, the college in Bangalore which did one program, a 3000 maklu rescue adru anta helidvalla, alli they did on July 30th they did one bike rally to create awareness, and then they also did one street theatre, andre ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೋಕಲ್ NGO ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು ಆರ್ ಉಡುಪಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ NGOs working. After my session there will be Mr. Yogesh from Inchara, so you can talk to people and involve them also. So please ensure you have them on board. Then an HTU launch, like how we've launched it today here. The anti-human trafficking should be set up and launched. After that we will have, so idanella haphazard ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? People won't see. You have to plan. So what is the next thing that we can do? Work on event calendar. For example, November 14th is Children's Day. On Children's Day, everybody will be celebrating. They'll put ಫೋಟೋಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಳದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಟುಡೇ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? So you can just put one WhatsApp status or one tweet or one post on Instagram on that day. Similarly, December 10th is Human Rights Day. All of these are gross human rights violation. On that day you can do a public awareness. ಆಗಲೇ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆನ್ August 15th all of us will become very patriotic. ಅವತ್ತು ಬರೀ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ನೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನೋ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡನ್, ಹಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದೇ ಲಿಸನ್ ಟು ಅಸ್. Somebody did a flash mob in a mall. Actually that was also quite good. ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್. ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. Then you can do, they did some bike rally, they did human chain also. One college came forward and they did a human chain
ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಓ ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜಾನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ರಜಾ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಕೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಬಲ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾನ್ ಡೂ. ಕೀಪ್ ನಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷ ಈ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ಸ್, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್, ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್. Human trafficking, if you look at, there's World Health Organization, there's International Labor Organization, there's United Nations, UN anta. So they have all of these research. But nammalli, for our particular state, for our districts, there should be research studies. Not just on how big is the problem is one question. How do we deal with this problem? What kind of rehabilitation kodbeku? What kind of social work can also talk about what kind of rehabilitation can be given to a victim. You know, you can talk about that. Matte witness preparation. So there are different topics you can conduct research and publish it. So ನಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳೇ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ at least try to incorporate these topics. Get in touch with us if you have any questions. And annual reports. It's of course good. I think this will be the first batch where you have so many students and so many clubs. I think it's history. You can tell all your ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ you can tell, hey, ನಾವಿದ್ದಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You know, you can be proud of yourselves. I think it's really a milestone for Mangalore University. Then the next 4 things are, as a concept, now I think you recognize, you will be able to identify and recognize the crime. Ad hege nadita ide, adara nuances enu. Second one is campaign. Involve people. Like I said, just don't do amongst yourselves. Please involve the government agencies. Don't do it amongst yourself alone. Involve them. And then look for reports. Involve NGOs also in this. Okay, because our already ಈ ಕೇಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ನಾವೀಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗಿದಾಯಿತು, ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ just involve people who can work with you. These are some of the things that we've listed. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. You can always sit, think, discuss, brainstorm and come up with. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we have just put this. We have worked with many organizations, educational institutions on research and such things. So it's really good. We're looking forward to working with you all. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ if you have any events and campaigns, do involve us. We can discuss and make this a huge event. Lastly, again, we're coming back. Main thing, remember, stay alert. Please stay alert. Simple things like your privacy settings on your phone. Allinda shuruagi nimma friends alli, anywhere you travel, please observe and stay alert. Ask people to be alert. Please make sure that happens. This is pretty much, I think we've done that. These are numbers which we've given. I'd like to introduce Shabin. Shabin, can you come here? This is Shabin John. He is the one who's been working relentlessly with education department ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ನೀನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ because of him we are all here. Thank you, Shabin. So contact him. He's a person, his number is there and you can talk to him. He will be able to help you all out. If you all need anything, please contact us. We are there always to help you all. And thank you so much for patiently sitting. Nanu gottu one class aadmele one class kutkolode ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, but you all have been patiently sitting from morning. I really hope this helps you all and wishing you all the best. ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು anti human trafficking ಮೂಲಕ we are all there and I really wish you success and ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನ let them be safe. And ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವರಿಂದ ನಾನು ಸೇವ್ ಆದೆ, so we really hope that happens and I really wish you all the best. Thank you and a huge round of applause to all the faculty who've been here patiently and to yourselves, for all of them who've been sitting here. Thank you so much. Thank you very much, madam. It's not vote of thanks, I just want to ask you something. Do we have any branch of International Justice Mission in Mangalore?
We work out of one office, but we work across the state, madam. So we work across the state in all districts, pretty much from Bihar, Haveri, Belagavi, Bengaluru, Ramnagara, inda hididu. We recently had a training for the police officers also in Uttar Kannada and Dakshin Kannada and Udupi also. So we are working in all of these places and even cases. So if there's anything, please let us know. We'll be able to come, or our team will be able to come. In fact, we discuss with colleges also. Like for example, July 30th, we get invitations from different colleges because that day is World Day Against Human Trafficking. So we work with them, we give them ideas. We'll even connect you with the stakeholders, like RPF and all, we connect with them. So we'll give you spaces as well, and we'll make sure that, ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಒಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಅಥವಾ we've even got cases, you won't believe, after we did those rallies and public events, street theaters particularly gave us some cases. ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ರು, ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ವಿ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎನಿ ಟೈಮ್. Okay, madam. Can you just tell? That's a great question. I'm sure a lot of them will be thinking, this company is there, hey, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್, you keep seeing in our Insta reels also, somebody is living such a nice life, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, such nice companies, we'll go, all of that is there. I agree, that is a different world. Of course, you should look for opportunities. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, that's not the thing. You have to be alert. For example, simple things like placement agencies, right? Now there'll be some corporates or some people coming to your campus for placements, right? So there'll be HP, there'll be Dell, there'll be Apple, Google, there'll be many companies coming. So that is one kind of recruitment, right? There's another kind where you search online, right? There's naukri.com and this.com, LinkedIn, all of those. Then there are placement agencies. ಆ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. There might be people following the process, but what should you do? Blindly don't keep sending your resumes. Everything, all your details, including your photo, ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜಾತಕನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಜಾಬ್. 100 ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಕಳಿಸೋ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Please see which is the organization you're applying and credible source. Nowadays email ID is very common. Even if you go to some place and buy something, first ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. Why do they need your mobile number, right? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. So these are small things. So when you're even applying, please make sure that is a credible email ID. And nowadays there are the bot generated emails. Thank you for your email, we will get back to you. I am the manager of this organization, getting in touch with you. All of this will also happen. So please make sure, try to make some direct contact. Try to visit that place. Sometimes it can all happen on the phone. Remember, some people used to call us, ನಿಮ್ಮ ATM ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡನೂ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ. I'm like, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? So these are all things that are happening. So please be careful where you put your information. Find out if it's a credible source, what job you're applying for. Make sure you have a direct meeting. If going there is not an option, at least have a video call to find out who is this person you're talking to. Then observe. Please, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಇನ್. We don't even have those earphones. We have these AirPods now, OnePods and AirPods and also. We are very discreet and we are in our own world. It might be good, but please be aware because people are noticing you even before you notice them. People are, all of these tracking happens because out in the first time you nodi takshana, okay, let me traffic this girl. That's not what they're doing. They are tracking you. And it's also for the boys. Don't ever think that only women are victims of trafficking. It is also the boys. I do have numbers here, but we don't have time. So Hagaki, please be sure. And also always be cautious. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Every day, if someone is noticing you for 3 months, and if you are a person putting things on WhatsApp, I know exactly where you're going, I know exactly who your best friends are, I know exactly what you enjoy.
I know exactly where are the places you go. So nowadays, all of the, and your data is everywhere. Wherever you've given your mobile numbers, imagine they all have your data. They can track you. Live, they can track you where you're going, where you're sitting, how long you're sitting, all of that they can track. I'm not saying all this is happening, but all of these are probabilities. Remember, ನಮಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಡೇಟಾ. So simple things like keywords. Now, like if you go to Google, if you in your own account, if you're every day watching something, that automatically pops up in all your other things. Even if you're watching an article. So for example, ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದೋ ಶೂಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಮಿಂತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಸಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ ಐಟಮ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 week ago? Have you ever thought of all these things? These are all important things. Now we can't be so naive to say that ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ our grandparents used to tell, ಯಾರಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. So just be careful about these things, and particularly for recruitment, please be judicious, talk to people, find out our credibility, email ID. Sumne resumes forward madak hogbedi elgunu, and also make sure what you put in your resume. Resume does not mean ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯು, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಲೈನ್. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ and give your contact number and say, or an email ID and say, contact me, I will give you more, rather than putting everything and then just sending it off, because you don't know what's happening behind. So I think I would just say that for our students to just be careful about it. Thank you, madam. Madam, take your seat, please. ಐ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮೇಡಮ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ, ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ತಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.